Welcome back dito sa C# Console Application Programming Tutorial Series at ngayon naman, pag-aaralan natin ang C# Program Control Statements. Ito ang gagamitin natin para makontrol natin ang flow of execution ng ating program. So, merong selection statements, yung if and switch, iteration statements for, while, do while, and for each loop, then jump statements, yung break, continue, go to, and return. Kapag mag-set tayo ng condition or gagamit tayo ng condition doon sa ating program, pwede natin gamitin yung if statement. So, ito yung kanyang general form. The keyword if, then sa loob ng parentheses, ilalagay natin yung condition or yung tinatawag na Boolean expression. So, this expression will be evaluated to true or false value only. And kapag ka nag-true yung result ng condition na to, gagawin niya yung statement or statements sa loob ng open and curly brace. Ito yung kanyang pinaka-body. Kapag nag-false naman, hindi niya to gagawin. Okay, so kung meron pang ibang statement after dito, so yun na yung kanyang gagawin. Yun na yung kanyang execute. Example, if number equals to 100. So this is an example of a condition or Boolean expressions. Kino-compare niya yung value ng number na variable sa 100. So palagay na natin 100 talaga yung laman ng variable, this condition will be evaluated to true. Since nag-true yung condition, gagawin niya yung console.writeLine 100. So magdi-display siya doon sa console. Kapag ka nag-false naman, for example, ang value ng number is 90, so hindi niya gagawin to. Another example, if name equals to John. Dito naman yung variable name, kino-compare niya doon sa string na John. Although may ibang paraan paano mag-compare ng string value. So, ito example lang natin. So, kapag nag-true, gagawin niya yung console.writeLine. Then, mag-display ng welcome. Then, yung value ng name. For example, yung John. Okay, so gawin natin yung example. Nabawa, int number equals to, sabihin natin, 100. Then, our condition is if number equal to 100. So dito, since we are checking the equality of the variable number, tapos yung 100, double equal sign yung gagamitin natin. Then mag-display tayo ng word na 100. 100. Okay, so simple example lang muna. Then, okay, so let's run the program. Okay, so na-display yung word na 100. So, adjust ko lang yung font para mas makita. Ayan. Okay. So, try natin ibang value. For example, 90. And run ulit natin ang program. So, wala tayong naging output since yung condition natin will result to false. Okay? So, wala naman tayong statement na nilagay dito liban sa kapag nag-true yung condition natin. Okay? So, let's try another example. Halimbawa, compare natin kung yung number is less than 0. Number is less than 0. Then, set tayo ng, for example, negative 5. Okay? Simple example lang to. Ngayon, kapag less than 0, sabihin natin, the number is negative. The number is negative. Okay? Although hindi to talagang the best na example, pero ginagawa lang natin para matry natin yung if statement. Naka-initialize yung number variable sa negative 5. So, dapat magdi-display siya ng number. The number is negative since kinompare natin less than 0. Diba? Pag ang number less than 0, that is negative. Okay? The number is negative. Try natin ibang value or gawin natin user-define yung value. Instead of naka-fix doon sa declaration natin, mag-display tayo ng console
that right. Enter a number na lang. Enter a number. Then, number was to convert. That read line. So, okay. Then, try natin ang program. Halimbawa, nilagay niya is negative 10. And so, the number is negative. Pag nilagay naman niya is 0 or greater than 0, so walang output. Since wala naman tayong statement na nilagay after dito. Okay? So, that is example of if statements. Okay, so gagamitin nyo yung if statement kapag isang condition lang yung kailangan ninyong set doon sa inyong program. Okay, the next is the if-else statement. So ito naman, may ibang option sakaling mag-false yung condition. So, yung structure niya or yung general form is if, then condition, then yung open and curly brace statement or statements, else, another statement. So, ang gagawin dito, kapag ka nag-false yung condition natin na nilagay dito, automatically pupunta dun sa else. Then, execute niya kung ano man ang statement or statements na nasa loob ng else. So, pag nag-true, execute. Pagka nag-false, dun sa else. Okay? Example, int age equals to 21 if age greater than or equal to 18. So, yung example na to parang sa national election na ang pwedeng makapag-vote lang is yung age 18 and above, ba? So, yung nakaset na example dito na condition is if age greater than or equal to 18. Then, dito sa variable declaration, naka-initialize ang age sa 21. So, kapag ka nag-true yung statement na to, for example, 21 yung nilagay, age greater than or equal to 18 is true, then this statement will be executed. Yung console.writeLine, you can vote. For example naman, 16 yung value ng age. So, if age greater than or equal to 18, so that is false. So, hindi niya gagawin yung statement na to. Pupunta siya ngayon sa else, then automatically ito yung kanyang gagawin. Console.writeLine, you cannot vote. So, try natin dito yung sa age. And age equals to 21. So, nakaset yung age sa 21. And if age greater than or equal to 18, then console.writeLine, you can vote. Else, okay, so nilalakihan ko lang yung text or yung mga font size para sakaling may nanonood ng tutorial na to gamit ang cellphone, so at least makikita pa rin doon sa cellphone. Okay, so console.writeLine, you cannot vote. Okay, then gawin na lang natin na user define yung age. So age, and automatically kapag walang value yung variable natin, tapos ginamit natin sa expression or sa statement, nagkakaroon siya ng error. So we have to assign a value. Console.write, enter your age, and age equals to console.convert that to int. Console.readLine. So let's run the program. Yan, so enter your age, try natin yung 21, then you can vote. Okay, run natin ulit yung program, then enter your age, 15 for example, so you cannot vote. Okay, so yung nakaset dito is greater than or equal. Okay, sa paggagawa ng condition, depende yan sa program na gagawin ninyo, and of course doon sa mga conditions na ilalagay ninyo doon sa kung ano yung gusto nyong i-evaluate ng program. Okay, ito is a very simple example lang.
Kino-compare lang niya yung age kung greater than or equal sa 18. Para titingnan niya kung sino yung pwedeng makapag-vote. For example, this is for national election, di ba? Okay, so that is a simple example of using the if-else. So let's try another example. Halimbawa, yung input naman is sa gender, for example. Kung male or female. So, ang gamitin na lang natin is character. So, gender. Okay. Then, console.write enter gender. Then, gawin natin letter na lang, no? Letter na lang since this is a character. So, maglagay tayo ng label kung ano yung pwedeng maging input niya. So, F or M, for example. Then, console gender equals to convert that to, so we still have to convert yung console.read line kasi character yung i-declare nating variable. Okay, so if or M, if gender equals to, then try natin small f lang muna, then mamaya pagawin natin yung condition natin. Then display tayo sa console.writeLine female. Then else console.writeLine male. So although hindi to yung exact na example na pwede natin gawin kasi dito pwedeng mag-enter ng ibang letter or ibang character yung user. Pero ang ginamit ko na lang dito is yung F. We can also use M, then male naman dito. Okay? So try lang natin to. Simple example. Okay, so alam mo, naglagay siya ng F. So, female. Then, halimbawa, M naman ang kanyang nilagay. So, male. So, try natin ibang letter. So, male pa rin, diba? So, hindi siya yung talagang saktong example. Pero, ang gusto ko lang dito ipakita yung else if, paano ginagamit. We can use the small f, or we can set another condition, gender equals to capital F. Diba? Kasi pag dito, pag naglagay siya ng capital F, try natin. Okay, so male pa rin yung dinidisplay niya. Kasi, di ba, C# is a case-sensitive programming language. So, iba yung treatment niya sa small letter or sa lowercase doon sa uppercase. So, magkaibang yung character. Or gender equals to capital F. Okay. Then, run the program. Let's enter capital F. And so, female. Okay. So, this is also another example of, a simple example of if-else statement. So, next na example, i-modify natin to. Okay, so, we also have the if-else, if statement, or yung tinatawag na ladderized if. Kapag more than 2 yung condition or possible option na dun sa program natin, so hindi na natin pwedeng gamitin yung if-else statement. So, we can use this if, else if, else if, else if, else, or kung ilang condition yung pwedeng ilagay natin. Kagaya dun sa example na pinakita ko dun sa about sa gender, so hindi siya sakto kapag if else yung gagamitin natin kasi possibly the user can enter other character or other letter
aside dun sa F or M. Diba? So, hindi siya appropriate doon na gamitin natin yung if-else statement. Okay, so we can use this one, if-else condition. So, starting with the if condition, so ganun pa rin, keyword if, then merong condition sa loob. Kapag ka nag-true, gagawin yung statement. Kapag ka nag-false naman, jump to the next else if, then meron siyang condition. Okay? Then another statement, then pagka nag-false ulit, another statement or another else if condition. Kapag false, so we have here else. So this is just an optional. Pwedeng walang else, pwede rin merong else. Ibig sabihin nito, kapag ka nag-false na lahat ng conditions dito sa taas, ito na yung kanyang automatic na execute dun sa program. Example, dito a user define yung mag-enter ng value yung user. So, if num equals to 1, so kino-compare yung value ng num dun sa literal value na 1, then console.write. And kapag ka nag-true, pagka nag-false, for example, ang nilagay niya is 3. Okay? So, if num equals to 1, this is false. So, pupunta siya sa next. Else if num is 2, so false pa rin. Kasi 3 yung value ng number natin. Else if num equals to 3, so this condition is true, so ito yung kanyang gagawin. Console.write na, and then magdi-display siya ng word na 3. Example, nilagay naman natin is 10. So, the value of num is 10. So, if num equals to 1, that is false. Else if num equals to 2, false. Else if num equals to 3, false. So, wala na ibang option since nag-false na lahat ng mga conditions dito sa task. Ito na yung kanyang gagawin. Number is greater than 3. Okay? So, we can use this if-else if statement if we have more than 2 conditions to set in our program. Okay, ito man yung baguhin natin. No? Instead of using the else if statement, so we can set another condition here. Else if gender equals to small m or lowercase m, then gender equals to capital M. Okay? So, set lang natin ng condition dun sa F or M. Yan. So, kapag nag-enter ng ibang character yung user, so we have else console.write line. Okay? Invalid na lang. Invalid gender. Okay? So, let's try to run the program. Yan. So, F or M, halimbawa, small m. Yan. So, male. Then, again, capital M. So, we will have the same output. Dapat male pa rin. Let's try small f. So, female. Then, capital F. Okay, female. Then, let's try other character. Halimbawa, B. And so invalid gender. Okay, so we are able to drop the input by using the if, else if, and else statement. Okay, so pag mas maraming condition yung ilalagay natin, we can add more else ifs dito sa ating program. Halimbawa yung about sa number ng program, and num, then console.write, enter a number. Okay, then num convert that to int. If num equals 1. Okay, so gawin natin na mag-display lang ng word na 1 dun sa console. Kapag nag-false, we have another condition equals to 2 naman dito. So, console.write line, then yung word na 2. Kapag nag-false uli, if num equals to 3, then another statement,
then 3. Okay, so kapag wala pa rin dun sa nilagay natin conditions, so we can execute the else statement, console.writeLine. The number is greater than 3, for example. Okay. So let's run the program. So, unahin natin si 1. Dapat mag-display siya ng 1 na word. Okay. So, let's try to run again. So, ginagawa natin dito at na-determinate yung program after mag-execute kasi wala pa tayong conditions or wala pa tayong statement to run again the program. Kung ano ba, do you want to try again? So, pero sa mga susunod na examples natin, especially pag dumating tayo dun sa loops, so we can create a statement that will allow us to execute the same statement again. Diba, pagkatapos natin maglagay ng number or ng value, hindi mo na siya ma-determinate. Okay? Try natin 3. So, okay, so we have the correct output. Let's try 100. Yan, so the number is greater than 3. Kahit siguro yung 4, try natin yung 4. Yan, the number is greater than 3, which is correct naman, di ba? So, yun yung mga example ng programs using the if statement, the if else, and the if else if statement. So, it depends on the program that you are going to create kung ano yung mga conditions na ilalagay natin dito. Okay? Anyway, sa mga susunod na videos, we're going to create other examples using this kind of statement or programs that are using if statement. Okay? Thank you for watching this video. I hope na may natutunan na naman kayo dito sa tutorial na to. And please, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please support my channel by subscribing and liking this video, sharing this video, and of course, clicking the bell button para maging updated kayo sa mga susunod kong tutorials.